YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। PM Trudeau ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੋਜਿਤ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ। ਸੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ MLA ਹੈਰੀ ਵੇਂਸ ਅਤੇ MLA ਕੈਟਰੀਨ ਕੋਨਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ COVID-19 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਯਾਨੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ COVID-19 ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਈ ਤੱਕ 3227 ਅਤੇ 3883 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 49025 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2766 ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। There are now 49,025 confirmed cases, including 2,766 deaths. To date, labs across Canada have tested over 740,000 people for COVID-19, with about 7% of these testing positive. Over 20,000 people have been tested daily, as provinces and territories continue to increase testing capacity. All jurisdictions are working towards epidemic control. However, it is critical to remember that once we are on the downside of the slope, we must absolutely remain vigilant and continue our public health measures. By achieving epidemic control, we expect that only a small proportion of the population will be immune. So, until the population has developed a high level of immunity to the virus or we have a vaccine in place, we have to plan to live with a manageable level of COVID-19 activity. Therefore, we anticipate that some public health measures will need to remain in place to prevent the sparking and growth of future epidemic waves. The graph on the left shows the predicted number of COVID-19 cases could be in the range of 53,000 to 67,000 cases by May the 5th. The graph on the right, which is new, shows the predicted number of deaths due to COVID-19 could be in the range of 3,300 to 3,900 by May the 5th. Due to changes in the epidemiology of COVID-19 in Canada, including outbreaks in high-risk settings, the initial modelling projections on April the 9th underpredicted the number of deaths. This was because a lower general population case fatality ratio was used in the model that we had at the time. But with a large number of outbreaks occurring in long-term care homes, the actual case fatality rate was higher than the modelling scenario. The models have been adjusted with a higher case fatality rate, and we will continue to make adjustments to these forecasting models over time based on real data. Right now, we are seeing the tragic paradox of the epidemic playing out. As the epidemic comes under control and the growth of cases slows, the severe outcomes and deaths continue to accrue as COVID-19 takes a heavy toll among highly susceptible populations.
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Has flattened, but we're not out of the woods yet. We're in the middle of the most serious public health emergency Canada has ever seen, and if we lift measures too quickly, we might lose the progress we've made. So we all need to be very careful for ourselves and especially for the most vulnerable, like our parents, grandparents, and elders in long-term care facilities. Earlier this month, when we released the first modelling, I said that the path ahead was up to us. And the same holds true today. How many new cases there are, how many losses we have to mourn, whether our hospitals can continue to cope. It's all up to all of us. You've already stepped up to help your family, friends, neighbours, and frontline care workers stay safe. And your governments across the country are stepping up as well. We're a big country and we don't always agree on everything. But right now, the premiers and the federal government are working together to fight this crisis. We need common guidelines to make sure that the decisions being taken across the country are grounded in a shared understanding and appreciation of what science and experts are telling us. Shortly, we'll be releasing the shared principles on restarting the economy agreed to by the federal, provincial, and territorial governments. Let me be clear. These are not the specific measures when you can go back to work or school or when you can see your neighbors or extended family or friends. This framework will lay out the things that need to happen before we take any next steps. Restarting our economy will be gradual and careful and will be guided by science. Here's what the guidelines mean for you. Controlling transmission is key. You already know that if your neighborhood doesn't have new cases, if your province is flattening the curve, this is a good sign for being able to slowly look at lifting some restrictions. So we need to know where things stand. To reopen the economy, there must be enough capacity to test and trace COVID-19 to control any new spread. For you, that means knowing that you'll be safe at work when you go back. You'll see lots more testing, and if someone around you does test positive, you'll be notified quickly so you can isolate. At work, there will also need to be specific measures and more equipment to keep you safe. And for hospitals, we need to make sure they can continue to cope not just for COVID-19 patients, but for everyone who needs care. And for certain groups who are very vulnerable, like seniors and those in long-term care facilities, strong measures will have to be in place for longer. This virus is taking a different toll on different people. We must be mindful of that. Whether you're facing domestic violence or living in a remote community or a long-term care facility, we're working on the front lines. We're here for you. Our priority is keeping all Canadians safe while getting back to normal as much as we can. COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲਦ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। We are still, unfortunately, a long way from having a vaccine. And just finding the vaccine is the first step. The next step will be producing the vaccines in a sufficient number to inoculate everyone or almost everyone. That is something that we are preparing already in terms of manufacturing and production capacity here in Canada, because we know that countries around the world will be producing for their own citizens first, and we need to be part of that as well.
As to what sort of vaccination protocols will be in place, we still have a fair bit of time to reflect on that in order to get it right. A vaccine will be extremely important to getting back to normal. There are situations and there are diseases for which vaccines have been searched for a long time. I think of HIV/AIDS, where there is still no vaccine even after decades of research into a vaccine. There are treatments to manage the spread of HIV, and there could be treatments that aren't a vaccine that could help us manage and get back to normal without a vaccine. But around vaccines, there are obviously going to be extremely important decisions around how to best get to that level of vaccination that will prevent further spread of COVID-19. There's a lot of studies done on that over the past years in terms of what threshold of the population needs to be vaccinated in order to prevent any spread of a disease, and that research will obviously inform decisions we take around the COVID-19 vaccine when it comes. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਐਮਪੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ $5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ $1250 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤਹਿਤ $1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ $912 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $5000 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ Liberal proposals is a very low ceiling that prevents people from operating at some kind of a capacity. So businesses have to show a loss of 70% of revenue to qualify for the rent subsidy. There are many businesses that are struggling to stay afloat at 20, 30, 40, 50% levels of activity who will be ineligible for these types of programs. There will be an incentive for some businesses who have seen 60% loss to give up altogether in order to qualify for the assistance. We're seeing examples with the student benefit where there's no link to available work or incentives to work, that many of the unintended consequences of the Liberal government proposals will have actually worse and more longer-term economic negative consequences. That's why Conservatives are doing our job. We're rolling up our sleeves. We're going through their legislation. We're approving it, and we're ultimately providing Canadians with better programs and services. ਤੇ ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 338 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ I wanted to ask the Prime Minister a question about the rate at which Health Canada is providing approvals to companies who are looking to offer new testing kits.
as provinces start to unveil plans to ease health restrictions, one of the key factors in allowing them to do so will be the ability to ramp up testing efforts. Once again, we see an example of government reacting very, very slowly and can't keep up with entrepreneurs and with the private sector. And as the latest information indicates that up to 50 companies are waiting for Health Canada approvals. So can the Prime Minister explain why Health Canada has to this point been unable to implement a fast track process so that provinces can get the new testing kits that they so desperately need? Thank you, Mr. Speaker. Thank you for your question. It is really important that we get testing up to speed, that we make sure that we have reliable testing across the country, because that is an essential part of restoring some semblance of normality as we move forward, as we look to reopening. But at the same time, we've seen around the world problems with test kits that have been faulty or unreliable. And one of the huge challenges we might face if tests are unreliable is we could have an undetected resurgence of COVID-19. We are incredibly pleased by how many innovative Canadian companies and individuals have put forward new solutions, and Health Canada is prioritizing and rapidly going through a process of evaluating these tests. But at the same time, we cannot compromise on not just the safety of individual Canadians through this test, but the safety of our entire country. We have approved a number of different tests. We will be approving more, but it needs to be done in a safe way with the real recovery of our country as the core goal that we're facing. Mr. Scheer. Mr. Speaker, information has come out that a Canadian company called Blue Dot was able to track incidents of COVID-19 in China as early as December of 2019. Blue Dot has indicated that among their clients are 12 countries, including frontline healthcare providers here in Canada. Can the Prime Minister indicate whether or not the Government of Canada had access to Blue Dot's information back in December? Mr. Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. We were advised in early January of the possibility of what became COVID-19 in China. We made sure that we were monitoring intelligence sources, working with our Five Eyes partners on that. As you highlight, a Canadian company was involved in tracking the spread early on. But we are glad to have that company with us now. Our information around what was going on in China came to us through a range of intelligence services, public accounting and reporting, as well as our Five Eyes and other allies around the world. We continue to work with all those allies to understand exactly what's going on around the world and how we can best position ourselves. We are working with a range of technology companies and innovators to ensure that we're actually doing everything we can to monitor and track the spread of COVID-19 in Canada. There's lots more to do, but Canadian innovation will certainly be a part of that as we move forward. ਤੇ COVID-19 ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 35 ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Report has been released today by UHN with respect to cardiac deaths, and that has been estimated that approximately 35 people may have passed away because their surgeries were not performed. That's not something any of us want to hear. Certainly was not intended, because the best medical decisions were made. But as I've said before, any death is a tragedy. So it's something that has happened. It is, I don't want to call it collateral damage, because they are deaths. And that is very concerning and sad to all of us. But we were required
to make decisions. As the Financial Accountability Officer said today in his report, that because of the space that was created in our hospitals and the decisions that were made to make sure that we had enough acute care and critical care beds and ventilators available for people with COVID-19, that thousands of lives were saved there. But as I said before, any death is a tragedy. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है। हम लोग करते हैं अगली खबर वाल। उधर ओंटारियो के सेहत के मुख मैडिकल अफसर डॉक्टर डेविड विलियम्स और सेहत के सहयोगी मुख मैडिकल अफसर डॉक्टर बारबरा याफे ने प्रांत में ताज़ा कोविड-19 मामलों बारे अपडेट दी और महामारी प्रति सूबे के चल रहे जवाब बारे विचार वटांदरा किया। ब्रीफिंग के दौरान याफे ने ऐलान किया कि सोमवार शाम 4 बजे तो मंगलवार तक ओंटारियो में 525 नवे कोविड-19 केस सामने आए हैं, जिन्हों की कुल गिनती 15,381 हो गई है। इस तो इलावा सूबे में 59 नवीं मौतां हुई ने। मौतां की कुल गिनती 951 तक पहुंच गई है। मंगलवार की रिपोर्ट में पहले दिन के मुकाबले मामलों में 3.5% का वाधा होया। सोमवार की रिपोर्ट में 424 नवे केस सामने आए हैं। ये मौतां में हुण तक का सब तो वध एक रोजा वाधा दर्शाता है। So good afternoon. As of 4 p.m. yesterday, in the Integrated Public Health Information System, IFIS, we have a total of 15,381 confirmed cases of COVID-19 in Ontario. This is an increase of 525 cases, or 3.5% from the previous report. You may recall the previous 3 days we were going down. We've just gone up, but it's a bit of, we do get blips in the data. So after several days, we have now seen the rise again. And this is why we continue to ask all Ontarians to remain vigilant in following public health advice, practicing physical distancing and staying home as much as possible. We do see Ontarians recovering from COVID-19, with 58% or 8,964 of our cases considered resolved. Unfortunately, we have seen the number of people in hospital go up to 957, and the number of people in ICU similar to yesterday at 238. And tragically, we do continue to see deaths related to COVID-19. To date, 951 deaths have been reported, which represents an increase of 59 from the previous report. With respect to what is occurring in our long-term care homes, the Ministry of Long-Term Care is reporting now 154 active outbreaks in long-term care homes, 705 deaths have been reported among residents, and 1 death among the staff. With respect to lab testing, we have completed 253,040 lab tests for COVID-19 in Ontario. We currently have 6,282 under investigation, and in the last 24 hours, we've completed 10,852 tests for COVID-19. ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 101 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਰੇਗੋਨੋ ਆਇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जो गलत है। ओजोन लैंप बल्ब तो अल्ट्रावायलेट लैंप धोए जा सकन तो मुड़ वरतों विच आउण वाले डस्ट मास्क, बॉटल स्प्रेज, पावर वॉशर्स आदि नूं भी कोविड-19 दौरान लाहेवंद दस्सिया जा रहा है। कजीजी उत्ते रेजिडेंशियल प्यूरीफायर्स लई एक दावा किया गया कि इन्हां राहीं खुद नूं अते अपने परिवार नूं कोरोना वायरस तो बचाओ। फेस शील्ड्स अते लैबोरेटरी सेफ्टी ग्लासेस भी कोविड-19 की हिफाजत का हवाला दे के बेचे गए हैं। कार्बन वाटर फिल्टर सिस्टम नूं भी इस संदर्भ विच बेचा गया। कई बार इस तरह के झूठे वादे उस प्रोडक्ट नूं तैयार करने वालियां वालों नहीं किए जाते, सगों सैकेंड हैंड वेंडर्स वालों किए जाते हैं, जां फिर Amazon, Facebook, किजीजी उत्ते रीसेलर्स वालों इन्हां बारे दावे किए जाते हैं। झूठे ते गुमराह करने वाले दावे करके किसी प्रोडक्ट नूं बेचना जां उसकी मशहूरी करना गैर कानूनी है। हैल्थ कैनेडा वालों यह स्पष्ट किया गया कि कोविड-19 का कोई भी इलाज नहीं है।
उधर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की माता मार्गरेट ट्रूडो के मॉन्ट्रियल स्थित घर में अग लग गई सी। वो घटना में थोड़ी झुलस गई सी। उन्होंने हस्पताल में दाखिल करवाया गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रीफिंग के दौरान दस्सिया कि उन्होंने माता जी हुण ठीक हैं और उन्होंने फर्स्ट रिस्पोंडर्स का भी धन्यवाद किया। दस्सिया जा रहा है कि अग 5वीं मंजिल की छत उत्ते लगी सी, जिसनूं बुझाउण विच फायर ब्रिगेड दीआं 70 गड्डियां नूं लगाया गया। अपार्टमेंट तो 3 परिवारां नूं सुरक्षित बाहर कढ लिया गया। I know many of you have seen reports about my mum. I want to let you know that I've spoken with her and she's doing just fine. I'm thankful to everyone who's reached out and want to also thank the first responders who were there doing an extraordinary job. This morning, our thoughts go out to those of you who live in Fort McMurray as you deal with spring flooding. Minister Blair has spoken with Mayor Scott about the situation and we stand ready to help. ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ BC ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ BC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 140 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। पिछले 2 सालों में वर्कसेफ BC ने 40 होर रोकथाम और जांच अधिकारियों की नियुक्ति की है। निरीखण में वाधा किया और जुर्मानियां नूं होर सख्त बनाया। BC ने काम के स्थान की सुरक्षा बारे सिक्ख्या विच भी महत्वपूर्ण वाधा किया, पर काम ते कोई सट जां मौत स्वीकारयोग नहीं है और होर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। COVID-19 महामारी दौरान काम वालियां थावां ते सुरक्षा नूं नवे अर्थ मिले ने। इस दे संबंध विच नवीं जरूरतां भी पैदा होईयां ने। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जरूरी कर्मचारी अपने ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ BC ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੇਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ उन्होंने कहा कि साडी सरकार ब्रिटिश कोलंबिया के काम करने वाले स्थानों नूं कैनेडा भर विच अज अते हर रोज़ सब तो सुरक्षित बनाउण लई काम कर रही है। उन्होंने उन्हां सारिਆਂ ਲਈ जो इस संकट के समय काम करना जारी रख रहे हैं, BC नूं चलदा रखण लई काम कर रहे हैं, उन्हां दा धन्नवाद किया। इस तो बाद MLA लेबर मिनिस्टर हैरी बेंस और MLA कैथरीन कोनरी ने भी राष्ट्रीय शोक दिवस नूं मानता दिंदे होए बयान जारी किए। Today we remember the 140 people who died at work in 2019 and the many others who were injured. I'm committed to making workplaces in BC the safest in the country. Nobody should lose a loved one in a preventable accident. And I, for one, will not rest until all workers in BC come home safe and healthy at the end of their shift. I think everyone recognizes these are exceptional circumstances we're living under. And it can be hard to think about the future while rooted in the challenges of today. There is a lot of fear and uncertainty, a lot of people feeling vulnerable to the health risks and economic threats caused by COVID-19. And in the context of day of mourning, I would be remiss if not to recognize the dozens who have recently lost their lives to the virus and those in the province who are grieving profoundly. And I see my job as trying to strengthen the safety net so there's no instances to grieve, particularly at work, because workers deserve to return home from the job in the same condition they went to work with. Injuries shouldn't come at the cost of a paycheck. And no paycheck is worth the cost of a life. It's important to remember those who have lost their lives or been injured on the job. And also remember the families and friends who suffered in consequence. So today we take pause to remember. But while we remember, let us also look ahead. We must in remembrance make certain no loss was in vain and vow to make gains from each loss. To continue championing workers' protection where everyone's assured their safety at work every single day. Especially now amidst COVID-19 when workers' safety and job protections are paramount. That fight is what drives the work of my ministry. I just want to end by saying thank you. Thank you for allowing me this year to join you by video. And please stay safe and healthy in the weeks ahead. Hi, I'm Katrina Conroy, MLA for Kootenay West.
Today, April 28th, is a day of mourning, a day when we remember all the workers who have been killed or hurt on the job. Not only a day to remember those workers, but also their families. Families who said goodbye to their husband or wife, mom or dad, son or daughter, as they went off to work, never ever thinking that they might not come home. I'm also wearing this birdcage pin, a pin that was designed by Steve Hunt of the United Steelworkers in the aftermath of the Westray mine disaster, a pin worn by people all over the world in solidarity with workers on this day. A reminder that miners used to have to take a canary into the mines to see if there was poisonous gas present. We have come a long way since those days, but still not far enough. As long as workers are dying or being hurt where they work, it means we must do more. Working together, government, unions, employees, and employers, to ensure all workplaces are safe and all workers come home at the end of their shifts. So during these unprecedented times, I remind everyone to stay safe and healthy. Take care. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 55 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2053 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 803, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 918, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 119, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 168 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 45 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 105 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 94 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1190 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। For today's update, we have 55 new cases to report today, test positive here in British Columbia, bringing our total to 2,053. That includes 803 people in Vancouver Coastal Health Region, 918 now in the Fraser Health Region, 119 on Vancouver Island Health Region, 168 people in Interior Health Region, and 45 people in Northern Health. There are no new long-term care facility outbreaks today, and 12 now have been declared over. We have 391 cases that are associated with our long-term care facility outbreaks, and that includes 20 long-term care facility or assisted living facilities that are active currently, and 3 acute care units. Right now we have, as people are aware, a number of community outbreaks as well, and the majority of our cases today come from the ongoing investigations in 2 poultry producing plants, including 46 cases now associated with Superior Poultry, and that's the largest increase related to that today, and 34 cases related to United Poultry. We have an additional 2 people who have been identified, inmates at the Mission Federal Correctional Facility in the Fraser Health Region, bringing the total there to 120 inmates and 12 staff. In terms of our cases, we have 94 people who are in hospital right now in British Columbia, and of those 37 are in critical care or ICU, and 1,190 people have fully recovered from COVID-19. Today, we unfortunately have another 2 people who have died from COVID-19, bringing that total to 105 here in British Columbia. And today is the National Day of Mourning. As you may know, this is a time to honor those who were killed, injured, or made ill as a result of workplace injuries. And we remember friends and loved ones, and we include a number of the people who are in our COVID-19 as well. We are reminded that everybody, and how important it is to have good health and safety conditions in our workplaces, and that everyone deserves a safe workplace, as well as a safe home and a safe community. And the work that we're doing over these last few months reminds us of that. With this pandemic, COVID-19, our #1 focus has been on protecting the health of everybody here in British Columbia.
Every decision, every order that we've done, every restriction is based on that risk assessment that we have been doing and focused on breaking those chains of transmission of COVID-19 in our families, in our communities. ਤੇ ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ $25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ ਮਾਈਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ 114 ਐਵੀਨਿਊ ਅਤੇ 124 ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਫੈਂਟਨਿਲ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੈਥਾਫੈਂਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ $25,541 ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਜੈਂਟ ਮਾਈਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਮਚਾਈ ਹੁੰਦੀ। Ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know, and we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly, and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time. But we are doing serious investigations. The fact is that there has been so much unnecessary death in this country. It could have been stopped, and it could have been stopped short, but somebody a long time ago, it seems, decided not to do it that way, and the whole world is suffering because of it. 184 countries at least. Germany sent a bill to China for $130 billion, 130 billion euros for the damages caused by the coronavirus. Would your administration look at doing the same? Well, we could do something much easier than that. We have ways of doing things a lot easier than that. But Germany's looking at things, and we're looking at things, and we're talking about a lot more money than Germany's talking about. Yeah, please go ahead. We haven't determined the final amount yet. Thank you, Mr. President. It's very substantial. If you look at the world, I mean, this is worldwide damage. This is damage to the U.S., but this is damage to the world. ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आख्या कि सूबिਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ शासन की समाप्ति तो ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਸਕ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। कैफेटेरिया की बजाय क्लास में ही भोजन परोसन का काम किया जाएगा। खेड के मैदानों को बंद कर दिता जाएगा। स्कूलों को फिर तो खोलण अर्थव्यवस्था अगे वधाउण दे लई महत्वपूर्ण मन्निया जा रहा। उत्थे ही बच्चों लई सुरक्षित थां तो बिना कई मापियां दी स्कूल भेजण विच असहमति है। कुछ सिक्ख्या अधिकारियों का कहना कि जल्द स्कूल खोलने वड्डा जोखम है ते थोड़ा फायदा है जबकि स्कूल का साल खत्म हो रहा। अजिहे विच कदों तक लई स्कूल खोलांगे 2 हफ्ते जां 3 हफ्ते। डेनियल टामेज अमेरिकन एसोसीएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकारी डायरैक्टर ने आख्या ये सही गल नहीं है विशेष रूप में जदों असीं अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा और कल्याण के बारे सोच रहे हैं तो अजिहे विच स्कूल खोलण का फैसला सही नहीं हो सकता।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਈਸਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਤੇਜਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ SBA ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ $349 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ 1,84,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। As our nation battles against this terrible scourge, we continue to pray for the victims as well as for those Americans who are grieving their lost ones and their loved ones. There's never been anything like this. We suffer with one heart, but we will prevail. We're coming back, and we're coming back strong. We built the greatest economy anywhere in the world 2 months ago, and we're going to build it again. We're going to build it fast. It's going to go very quickly. And Larry, thank you for being here very much. You see what's going to happen. I think you have the same feeling as I do. It's going to come back very fast. Now that our experts believe the worst days of the pandemic are behind us, Americans are looking forward to the safe and rapid reopening of our country. Throughout this ordeal, millions of hardworking Americans have been asked to really make tremendous sacrifices. It's sacrifices like nobody thought would even be possible. Nobody thought would ever be talking about something like this. This virus has inflicted an enormous and painful toll on our nation's workers and small businesses. That's why last month I asked Congress to pass the Paycheck Protection Program, giving small businesses emergency economic relief to keep workers on the payroll. 4 weeks ago, I was proud to sign it into law. We did that at a great ceremony with many of the people here and the officials here, and it was something. And I can tell you, I'm going to ask Steve to say a few words, but the kind of numbers and the kind of jobs they've done and the kind of jobs that have also been saved, it's incredible. You'll be seeing that in the coming weeks. The Treasury Department and the Small Business Administration launched the program in record-breaking time, just 1 week, and in the 14 days following its launch, we processed as many loans as the SBA would typically process in over 14 years. So in 14 days, they did more work and more loans, both in terms of applications and in terms of dollar amount, than they did in 14 years. 14 days, 14 years. Easy one to remember, right? That's some record. The first round of funding provided more than 1.6 million small businesses with over $340 billion so that American workers can retain their jobs, receive their paychecks, and help our economy take off quickly once America reopens for business, which is happening right now as we sit. We're going to be all set. You all ready? I know you are. I talk to you back there. You're ready. You folks are ready. Our swift action supported or saved 30 million American jobs at least. And last week, Congress answered our call to replenish the program, and I was honored to sign an additional $320 billion for American workers into law. At least $60 billion are reserved for community financial institutions, including those that serve minority and distressed communities. And that's also, when you think, it's African American communities, it's Hispanic American communities, it's Asian American communities. We began accepting applications for the second round of funding yesterday. Demand is extraordinarily high, and there are already twice as many users accessing the system as on any day under the first round. And one of the things that the Secretary of the Treasury told me is that the amounts are much more loans at much smaller amounts. And we like to hear that because we're looking at the small amounts, the smaller businesses, and that's what we want. Nonetheless, we're processing loans at a pace never achieved before. In the first 24 hours of the second round of funding, we've handled over 30% more loans than any previous day of the program. So far, we've processed an amazing 450,000 loans totaling over $50 billion. That's in phase 2. That's incredible. Along with
Administrator Carranza and Secretary Mnuchin, Ivanka has played an essential role in spearheading this important program. Incredible role. That's what she wants to do. She wants to help people. From the beginning of my administration, Ivanka has used her experience as an entrepreneur to fight for the American worker. She's created many jobs. That's what she did when she first came in. She just wanted people to be able to get jobs and job training. Went to the biggest companies anywhere in the world that are located in our country, and they would take hundreds of thousands of people and train them. And I think you got up to almost 15 million people, right? 15 million. She started off with a goal of 500,000. She wanted to get 500,000, and she is now on almost 15 million people. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ उन्होंने भी मंगलवार को जो बाइडन को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिता। क्लिंटन ने अपना ऐलान बाइडन मुहिम के टाउन हॉल के दौरान किया। ट्रंप का नाम लए बिना क्लिंटन ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति की महामारी नाल नजिठण बारे गलबात की ते तुलना दे विच बाइडन के तजर्बे ते सुभाਅ की प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति चोणां की प्रक्रिया के दौरान नवंबर 2020 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति की चोण की जाएगी। I am thrilled to be part of your campaign, to not only endorse you, but to help highlight a lot of the issues that are at stake in this presidential election. Just think of what a difference it would make right now if we had a president who not only listened to the science, put facts over fiction, but brought us together, showed the kind of compassion and caring that we need from our president, and which Joe Biden has been exemplifying throughout his entire life. Think of what it would mean if we had a real president, not just somebody who plays one on TV, but somebody who gets up every morning worried about the people that he's responsible for leading during this crisis. Well, I know what a difference it would make because I've been there. I've seen firsthand what presidents can and should do. And I, like so many Americans, really wish that we had that kind of leadership now. You know, Joe Biden has been preparing for this moment his entire life. I've been privileged to work with him over the last 25 plus years as First Lady, then for 8 years in the Senate, where I watched him build coalitions and work to bring people together to solve problems. Then during the Obama administration, when I was privileged to be Secretary of State. I've been in the Situation Room with Joe as we debated. And, you know, where we didn't say what we thought people wanted to hear, we said what we believed. And we had a president then with President Obama who encouraged that. Think of it, who wanted to hear from each and every one of us. I've been in the, lobby of the Senate. I've been in the cloakroom, and I've watched Joe bring people together. So for me, this is a moment that we need a leader, a president like Joe Biden. ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 49 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਰਨਾ ਬ੍ਰੀਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਏਲਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਲੋਰਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲੋਰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਿਪ ਬ੍ਰੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 56,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਰਨਾ ਬ੍ਰੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੋਰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
ਤਾਰੀਫ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸਾ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਸਕੀਇੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ COVID-19 ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਅੰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ $90 ਅਰਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ 8 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $60 ਅਰਬ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। I welcome this opportunity to present my first report on youth, peace and security. Since this report was issued, our world has been shaken by the COVID-19 pandemic, and young people are feeling the impact acutely from lost jobs to family stress, mental health and other hardships. Over 1.54 billion children and youth are out of school. Young refugees, displaced persons and others caught up in conflict or disaster now face even more vulnerability. Persons with disabilities may face new hindrances in access to the services and support to which they have a right. And even before the current crisis, young people were facing enormous challenges. The numbers are startling. 1 of every 5 young people was already not in education, training or employment. 1 of every 4 is affected by violence or conflict. And every year, 12 million girls become mothers while they themselves are still children. Excellencies, these frustrations and frankly failures to address them by those in power today fuel declining confidence in political establishments and institutions. And when such a cycle takes hold, it is all too easy for extremist groups to exploit the anger and despair and the risk of radicalization climbs. We can already see such groups taking advantage of the COVID-19 lockdowns, intensifying their efforts on social media to spread hatred and to recruit young people who may be spending more time at home and online. Yet, despite these hurdles and despite these risks, young people are still finding ways to engage, support each other, and to demand and drive change. We see it in our battle against COVID-19. In Colombia, Ghana, Iraq, and several other countries, young peace builders and humanitarians are delivering supplies to frontline health workers and people in need. They are keeping communication open within communities to maintain social cohesion despite physical distancing. They are supporting my call for a global ceasefire. We see it every week in our battle against climate change. The Fridays for Future movement continues because young people know their prospects and aspirations are at stake. And as illustrated in this report, we see youth engagement in their efforts to bring about lasting peace and security. Just 5 years after the resolution of Security Council resolution, after the adoption of Security Council Resolution 2250, encouraging steps are being taken to enable young people to play their essential role in building peaceful and just societies. From prevention to mediation, humanitarian assistance to post-conflict healing and reconciliation, young people are stepping up through formal and informal mechanisms and by using traditional platforms and new technologies. Many of you
have taken steps to facilitate these. उधर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने देशवासियों ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈਵਲ 4 ਤੋਂ ਲੈਵਲ 3 ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। सरकार ने ऐलान किया कि राष्ट्र व्यापी 35 नवे नौकरी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि रोजगारदाता नौकरी पालन वाले एक दूजे नाल तालमेल हर काम की शुरुआत कर सकन। उन्होंने कहा कि कोविड-19 लई जिन्नी देर दवाई नहीं बन जाती इसनूं बाहर रखने की कोशिश जारी रहेगी। देश में 0 केस होने का मतलब यह है नहीं है कि कोरोना वायरस मुक गया, ये दोबारा फिर आ सकता है। साडी लड़ाई जारी रहेगी। लैवल 3 के दौरान 75% अर्थव्यवस्था हरकत में आ जाएगी तो हुण 10 लाख लोग काम ते आ गए हैं। सड़की ते रेल आवाजाही कार्य शुरू हो गए हैं। छोटे बिजनेस अदारे सुरक्षा नियमां अधीन काम शुरू कर सकते हैं। $10.4 बिलियन सरकार ने अदारियां नूं बचाउण लई खर्च किया ते स्कूल खुल रहे हैं। देश दे विच हुण 1124 एक्टिव केस, 348 संभावित हस्पताल दे विच 9 मरीज ਅਤੇ 1214 ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। 19 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। We are now 11 hours away from the lifting of level 4 and of the strictest constraints placed on New Zealanders in modern history. It's been nearly 5 weeks living and working in ways that just 2 months ago would have seemed impossible. But we did, and we have done it together. Let me run through a few of the numbers that show how far we've come, the figures that we've been working towards in order to be able to confidently move to level 3. Our testing has grown from obviously 0 pre-COVID-19 to the capacity to process up to 8,000 tests per day. That's resulted in us having one of the highest testing rates in the world per capita. We have a very low percentage coming back positive each day, as low as 0.05% last week and only 0.17% today. This provides strong evidence that there is not widespread transmission that is going undetected. The virus has a transmission rate of around 2.5 in most places without controls. Under lockdown, this has dropped to 0.4, less than half a person infected by each individual. And for the last few days, our cases have been in the single digits, with, as you will have heard from Dr. Bloomfield today, just one confirmed case. It is worth pausing to digest those numbers. They are incredible, and they are thanks to the sacrifices that every single New Zealander has made. As we entered level 4, modelling from Professor Sean Hendy gave us insights into a scenario in which we did not lock down, and in that scenario our steady case numbers seeded an epidemic that potentially would have seen a period of as many as 1,000 cases per day. We will never know what would have actually have happened without our level 4 restrictions, but we can look overseas and see that this devastating scenario has played out in many other countries. Through our cumulative actions, we have avoided the worst. There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. It is not and cannot be a return to pre-COVID-19 life. That day will come, but it is not here yet. To get there, our team of 5 million needs to have zero tolerance for cases to complete our goal of eliminating the virus at level 3. If you're unwell, stay home. If you have a runny nose, a sore throat, a cough, get a test. Let's make sure that we keep those testing rates up. We continue with our contact tracing and isolation. That's how we'll finish. ਇਸ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। PM Trudeau ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੋਜਿਤ। प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने राष्ट्रीय सोग दिवस ते जारी किया बयान। सोग दिवस ते लेबर मंत्री MLA हैरी वेंस ਅਤੇ MLA कैटरीन खोनरी ने दिता संदेश। महामारी विच भी स्कूल खोलण नूं तैयार ने डोनाल्ड ट्रंप। हिलेरी क्लिंटन ने जो बाइडन नूं राष्ट्रपति अहुदे दी दित्ती
ਹਮਾਇਤ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ COVID-19 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ।